Hallo, guten Tag und grüezi, ich heiße Luzi und ich hoffe, es geht dir gut. When we talk about the past, we usually use das Perfekt, the present perfect tense. And when we use das Perfekt, we will also have to use a Partizip 2, past participle, which could look like this. For example, ich habe eine Tasche gekauft. Gekauft ist das Partizip. Oder ich bin nach Berlin gefahren. Gefahren ist das Partizip. This is a normal kind of, the most common used partizip. You have this GE in the beginning. But sometimes you will also see sentences like this. Ich habe meine Tasche verkauft. Verkauft oder ich habe meine Oma besucht. And here you can see there is no kein GE, no GE. Are there rules for this? And how can you know if you have to add this GE or not? You will find out in this video. We will talk about Partizip 2 ohne GE, without GE. And there are some certain rules. Actually, it's just two important information. First one, number one, is Präfixe. Prefixes is the prefixes. What is a prefix? Prefix is the first couple letters of a word or a verb in this situation. And the second rule is das Gegenteil, the opposite is Suffixes, Suffixe. Und das ist das Gegenteil, meaning it's about the ending of the word, the last couple letters of this verb. Let's start with the prefixes, die Präfixe. For A1 level, there are only five prefixes you need to know. There are a few more for this kind of verbs, but it's not for A1 level. A1 level is only 5, which are BE, ER, EM, GE und VER. We start with examples for BE, zum Beispiel besuchen. Besuchen ist der Infinitiv und heißt to visit und das Partizip 2 ist besucht. Zum Beispiel, gestern habe ich meine Oma besucht. Gestern habe ich meine Oma besucht. Yesterday I visited my grandma. On top in blue is the infinitive besuchen and below besucht is das Partizip. And you can see besucht, there is no GE. Ein anderes Verb mit BE ist zum Beispiel bekommen. Bekommen heißt to receive or to get. Zum Beispiel, mein Chef hat viele E-Mails bekommen. Mein Chef hat viele E-Mails bekommen. Bekommen ist das Partizip und auch der Infinitiv. Das ist gleich and this is the same. My boss received a lot of emails. Nummer 2. Erklären. Das Präfix erklären heißt to explain. Partizip 2 ist erklärt. Zum Beispiel, der Lehrer hat die Grammatik erklärt. Der Lehrer hat die Grammatik erklärt. The teacher explained the grammar. Again, erklärt das Partizip and kein GE, there is no GE. Ein anderes Verb ist erkennen. Erkennen heißt to recognize somebody. Zum Beispiel, sie hat ihn nicht erkannt. Sie hat ihn nicht erkannt. She didn't recognize him. Erkannt ist das Partizip von erkennen. Und auch hier kein GE. Nummer 3, EM. Zum Beispiel empfehlen. Empfehlen heißt to recommend. Partizip ist empfohlen. Zum Beispiel, Tom hat mir ein Restaurant empfohlen. Tom hat mir ein Restaurant empfohlen. Here you have to be careful. Empfehlen ist ein Dativverb. Therefore, mir. Hat mir was ein Restaurant empfohlen. Empfohlen, Partizip und auch hier kein GE. Tom recommended a restaurant. To me. This is this dative. In English, this to me. You can actually drop it there, I guess. So it's just Tom recommended a restaurant. Und Nummer 4, GE, zum Beispiel gefallen. Gefallen heißt to please or like. Partizip ist auch gefallen. Ein Beispiel.
Hat dir der Film gefallen? Hat dir der Film gefallen? Did you like the movie? Also, be careful, gefallen ist ein Dativverb. Hat dir der Film gefallen? Ein anderes Beispiel mit GE ist gehören, to belong. Das Auto hat früher mir gehört. Das Auto hier, das Auto hat früher mir gehört. The car used to be mine. And actually, this kind of car, at least it looks like this, ist ein Golf 1, ein VW Volkswagen Golf 1. And I actually used to have one of those many years ago. A good friend of mine, he sold me this car. Hat mir das Auto verkauft für ein Bier. Just one beer. It was a good price. And it worked for quite some time. Und Nummer 5, VER, we just had it. Verkaufen ist Infinitiv und heißt to sell. Das Partizip ist verkauft. Zum Beispiel die Frage, wann hast du dein Auto verkauft? Wann hast du dein Auto verkauft? When did you sell your car? Oder ein anderes Verb, verstehen. Verstehen heißt to understand. Hast du die Grammatik verstanden? Hast du die Grammatik verstanden? Did you understand the grammar? Good. Now we have the prefixes. Let's go to the suffixes. Die Suffixe. And there's actually only, that's a good news, only one. It's ihren. Zum Beispiel studieren. Studieren ist der Infinitiv, heißt to study. Das Partizip 2 ist studiert. Studiert. Auch hier kein GE. Zum Beispiel, was hast du studiert? Was hast du studiert? What did you study? And this is important. And when we use studieren, this is a common mistake. It's not to learn something. It's to only to study at university. So the question, was hast du studiert, actually means, what is your major? Or what was your major at the university? What did you study at university? If you want to say, for example, tomorrow I will learn German. I will study German. In English, you could say this. In German, we would say, morgen lerne ich Deutsch. And this is this lernen, to learn something, to study something at home. But studieren is only used for university. You can say, of course, ich studiere Deutsch, but this would mean that you study German as a major at the university. Ein anderes Beispiel ist telefonieren, is to be on the phone with somebody. Also in German, telefonieren mit. Zum Beispiel, Emma hat mit ihrem Mann telefoniert. Emma hat mit ihrem Mann telefoniert. Emma was on the phone with her husband. Mit immer plus Dativ. Bonus-Tipp. Short one. Hilfsverb. Hilfsverb is the auxiliary verb. And the helper verb or auxiliary verbs for all these verbs we just did is always haben. Just as a small side note, bonus tip. So it's always ich habe, du hast, er hat, sie hat, and so on. And then das Partizip. Besucht, bekommen, erklärt, erkannt, empfohlen, gehört, gefallen, and so on. They all need the auxiliary verb haben. If you are not sure about how to determine which auxiliary verb you have to use, if it's haben oder sein, you can watch this video right here. And if you want to know more about the building of past participle, watch this video here. Vielen Dank fürs Zuschauen. I hope you learned something. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag und bis bald.